etie for story bi abeda manim na very late e Ghana ha say we betie environment ne crowd bon say yes baby ato din time I record story way 12 ahomache na story way very important in time na me imagine say mekasa afa ho no anse ne beto aso no subscribe na click the notification bell and no that screen so say we no say latest news bi aba wonsa ebeka na assembly me wakase bia e wose mekasa efa na me report story ne chemu wi a meka ensema me pesa meka no na ye nia ye besua de na yesua efrim etiefo ye nko ensem ne so asema abeto yenim esiye e wotakwa na side chick ye beka se side chick ene oyere ena trese ensem wi akoto wo mo na assembly de eye wo ba bia we di 22 years your friend no retardua na police for ensa asonimu na asem no eno enesen sa retardua yi se na wone abranche bi epie ye be fa na se wo bi kunu wo mo hyehye ho na ne bakra em se wone ne hyehye ho no se ni bakro no ne yewidin at the Miss Ellen Frimpoma na Miss Ellen Frimpoma nim say Rita yi ene ni kunu ehyehe ho na as to whether Rita also knew say papa na wone ne hyehye ho no na papa no wa wari o say den that one I can't say, but there is a story we know say Miss Ellen Frimpoma na wonim say Rita yi wone ni kunu ehyehe ho nti Miss Ellen Frimpoma that could be wo pie ena trese wokwa abonte yem say market ena trese wokwa to a 22-year-old lady ya your friend retarded na dear Miss Ellen Frimpoma wa ye and say what she retarded no ebo no wo bona etie for retarded ya asema wo kan say ni wi asema wo ba say be ne mame na wofo ne mame ne papa kra wo mo wo no kra wo mo mbo ne sada na say be wa be chimi abome say me di wo kuno echi nti wa be chimi abome say nti aha say say Miss Eleni wachi Rita yi ewokrom ochi ne ebo ne fine wo wie ye no na wo born warning eso se me mpese mehu se woni mekunu enam biom me mpese mehu se woni mekunu enam biom se wo born pa ya wo wa around the na ekrum wo mo wa around hu se mami wa bo young girl yi na okata ne so mpese obehu se woni ni kunu enam biom na aha sei na meka se retardia yin so mwanya de because se will be actual ewo krom say na wabo wa embra ewo Ghana ha say the thing you need to do is to report to the police. Na retardia yin so take matters into her own hands. Na dia wono so oye ne say wonim Miss Eleni ne shop sabe wodi juma wo ho em say oton ade wo say hairdressing shop but they didn't actually specify, but Miss Eleni was shop na papa na wo mo ko ne ho no ne din angasa Dad Joe ana dada ebi mo friend Dada Joe wo mo takwa no bebre na enim no enti no obo no o trend say wo bo Rita no na wo trend say keep yourself away from Dada Joe enti Rita ne hu bebi a asem ne efri enti Rita ne so assembly wanya na just obey Portiama police station or the assembly shedimu send ya wobeya wobetua Miss Eleni kai wobeya na wotia ne kai ti oye no so say wokofa acid na trese wode call Miss Eleni ne shop etiefo na wo hwie acid no egu Miss Eleni so etiefo na enye easy wo hwe se na Miss Eleni wo kem abun say wako pento kwa na ntokwa we die afunu no ntokwa we de afuno no pa na wo hwe Rita ya enwumre na wo ko rura shop ni mu wo hwe enwumre a trese Miss Eleni why na do say na ko be pon no na Rita yi ko rura shop ni mu na afei obi acid na no na wo hwegu nenim na chale wo yese wo dwane na wo yese wo dwane na trese wo mo wa around no wo mu di meka ebe so ni mu Rita dia yi say hey we di boni say wo dwane akon so mo so ni mu na trese police for so na wo mu hu de e koso na police for e bae na police for e be fa
eye Miss Rita yi ekọ nti enda me ne wo ka say Miss Rita yi police for arresting for ade a wudi sema sabi we ko di sisi ano Miss Eleni was saying enim just say wa baji ni kunu aboso kra sanso saying enim more na asem we you need the latest on this na ye de bebro na me pesa me kasa efa asem we ho etiefo na asem a me pesa me ka efa this particular matter ne ho say akoye say ensem a eto de bia ebimo eka say emba their own enemies no ya ne kre na tese se be emba omo ye wo mo ankasa wo ntamfo na wo be bisa say na we de fa ho sen adan na wo de asem we ebe fam na eni mentrete ase entremo wakoto first wakoto se be wukunu twetwempena and a very normal scene no menya sure say 22-year-old girl no wono na sebe obesi wukunu pe ema wukunu epene even if it was that way wukunu no wenyi as 22-year-old girl no wukunu is supposed to know what is right wukunu nanka ewo say waka say oh mempel me wayere eno ye even if a 22-year-old girl no ena woye then obesi wukunu ne pe but in a very normal scene no eye wukunu no ena wofa awechi ekosi 22-year-old girl pe ebia na wukunu no wan tre ne say oh me woyere ebia na wukunu no ensemi wa wonim mbema bi wo ho a wo mokope mba efa wo moyire echi a wo motro mo say me yere ka no bibi na ma me ware no me yere ka me mpe no nesa na ka me ware wo wukunu na ekeka nsem we nia ehye 22-year-old girl ni 3 mu it 22-year-old girl ne sebe enya ne pe ebetumi aba ne se enya ne pe ebetumi aba ne se bia wukunu kra wo diska ena edada ne ska bia wo ma no ena trese ama sebe 22-year-old girl no woni wukunu twempena wati ase because say wo bi ebe pene ana wo be pene so say sebe woni wo bi a wonyin sen na kra ana wo be pene so say woni obi kunu ebe twempena no na obviously say unhu say adamade kakra bi hihya ase nupako no to mission ye ema waka say okay o de mepene na trese me ne wa ye den atena in any case eye wukunu enanka e was say who blame no I don't know why obekwa kohia nipako no e wo krum ama wabo no se sebe woni wukunu e hihye ho nti wo bo no da bi eye nkrase sem sa nyama na etwem ye nya bibisa the source of the problem is in your home. Dada Joe no woye wukunu no wono ne the source of the problem. Na akoye ensema nkrofo e kan say we always major in the minors. That is say bibia asem no enfri no eho na eto de bia ye de yeni ekoto asem si a bibia asem na efri no eho na ese wutumi ye dan eka asem no na wo hwe na wotwa asem ne so efri bibia efri na wotwa so free bibia efri a asem ni nia eto betwa because a wukunu etumi afa wachi ni 22-year-old lady akoda ana ehhehye ho na wakobo na it wukunu sanso fa wachi ni obi fofra na tese wo de na nka obeya ne se wukunu ekofofa emba fofra emba na obebu omo. That's what you would have done. Remember say be ke 22-year-old lady ena woni enye onope ena said woni wukunu ehhehye ho ebia wukunu wo 3 other ladies a woni omo hhehye ho. Into which ya wamunia wokruma wobebu omunina. That's not right. I don't think that is right. That is obviously not right. Into no me no asema meka and say in the first place was say mama no wo blame ne ho. In the second place ne so no lady na wo hwe asset ni go mama ne so no wanya de. It wasn't in her place to do something like that because Intiana ye BBC no emra ewo Ghana. Wobi abo e wo krum se ya the thing you have to do is say wo call police na we make a report e bia na minim say wonu so feel say the woman had the right to beat her in the sense say ne krese wonu ma me no niknu ehhehye ho ni ntino onu so feel say ko report wo police as me better than foolish case but assault case wo ko report wo police kra na police for better as yes say enya wo pe wo cheche mutel say wo de enya wo pe wo te ho na papa ne bae papa no antrel say wa warrior police for better wase ati ase nti mo try mo adwo comment box ne otie for me da o mutu ni na wo ma anya de